Dragonfly – маленький дослідницький човник міжпланетної співдружності з екіпажем із 6 осіб вирушає у віддалений куточок космосу. Співдружності з екіпажем. Відвідавши чимало світів і вивчивши багато планет, дослідницька місія завершується, однак дорогою додому на екіпаж чекає ще одне завдання. Попри ризик, астрогатор Новік самостійно береться за видобуток рідкісного і надзвичайно цінного мінералу. Привіт, Володимир, вітанечко, доброго вечора всім, хто до нас забігає. Новік добуває мінерал, але розплачується зламаною ногою і нестерпним болем. Однак нещасний випадок не заважає екіпажу святкувати завершення дослідницького циклу, то був час великого успіху та єднання. Задоволені люди встановлюють, я раніше приходив, обіцяли халфу, а була якась фігня й не ти. А, господи, це Little Company, в нього там прикол є, в рестрім не підвезли. Це якась Індія? Ні, це повноцінна гра від 11 Bit Studio, 11 Bit Studio. В рестрім не підвезли Little Company, воно попередній цей підтягує, що це Half-Life якби на анонсах. Це по Станіславу Лему, якщо ви знаєте такого письменника. Фантастику писав. Я Бограчу це передам. Насправді у нас там багато колег, але я просто знаю, що Бограч тільки останнім часом стрімив. Так-то у нас там і Вальтер, і Барс. Ну, гра дуже красива виглядає. I'm showing disturbing symptoms. A brain fog, severe pain in the frontal lobe. То ще в Apex грає. Це Бограч. Це Confusion. тушонка Бограч. Так, отже, по сюжету ми ж в капсулу гібернації лягали, а тут я просинаюсь посеред пустелі. Ага, цей персонаж каже. Навіть не знаю, як я тут опинилась. Не вистачає твої харизмі смаку на віри. Дякую, дякую. Бограч просто своєрідний. Damn it, I've lost my beacon. Where is it? I have 2 solid hectobars in the tank. That's enough for several hours. Окей, кисню в мене на 2 часа лишилося. Халву пройшов. Першу халву? Ні, я там до половинки пройшов. Я хочу трошки це хоча б пограти. Я купив гру на виході. Вже минуло скільки? 2 місяці? Я ніякі за неї не беруся, бо я її спеціально для стрімів тримаю. Вона дуже красива, українською мовою. Притом вона дійсно для стрімів, бо вона чилова, можна гуляти, можна одразу в чатику спілкуватися. So I report that I have no recollection of this planet. The last thing I remember. Hang on. We've closed the research cycle. We were already in hibernation. Flying back. Is my blackout a side effect of metabolic depression? That would be bizarre. Так. Отже,
Що за грулька? Вітанечко, не кигети. Це невразливий. Бо я свого часу таки не прийшов. Там якийсь рівень дзену з стрибками височеними. Ну і до дзену ми ще не дійшли. Ми, здається, тільки ракету запустили і більш я не The first one проходив. set up camp. I wonder if I was with them. Or am I on my way there? Both groups landed in the same place. We took 2 landers to the surface. We don't usually do this. Maybe the first one broke. The first group explored the ocean with no biologist. It's weird. And the other one, just me, took a different route. То біолог це я? Leading to... Right. I was heading straight to the camp. Грав ранку He чого must be somewhere бродив? near. Мабуть, так. I can't just wait Ну, here. зараз подивимося. В Just принципі, need to get a тут sense of нічого не what's around намічається, ніякої ні бойовки, Landmarks. нічого. Ми просто Well будемо done, тоді past me. головоломочки You вірогідно didn't disappoint якісь after all. вирішувати. Oh, I sound like... Планетою I насолоджуватися need to цим. stop doing this. Так, де я? Визначте своє місце розташування. I'm looking for something that resembles a dog. Щось, що має бути похоже на собаку. Так, ця штука похожа на рот собаки. A specific structure which does not resemble any canine. Ні? Я в Talos Principle не грав. Це якесь не Checking то. another object, which also doesn't match. А, ото схоже на голову собаки. А плануєш? Не знаю, подивимося. Там Bingo! взагалі є українська мова. I found the dog! Але там гра аж абсолютно повністю We з have the головоломок first one. We складається. need one more. An object I called needle. Так, голка. Ну це легко, ми її одразу бачимо. Right. It resembles the eye of a needle. Тобто гра, яка складається з суто I з головоломок, report вона that I ще have має, established my position. Time ще має to чимось hit the road. вирізнятися. Наприклад, як це портал. Портал дуже розбавляється подорожу у світлі. Ну, саме про другу говоримо частину. У світлі, по фабриці, як ми тут ходимо, по лабораторному комплексу. Хотіли. Обладнання. More dropped equipment. I must have hit the ground pretty hard. Це якийсь A сканер. metal detector. Металошукач. Дуже красивий саундтрек, в першому металосі вже музика. Dr. Gorski, you won't be pleased. More equipment to repair. Я потім, The якщо не detector's забуду, dead. після стріму піду на YouTube послухаю. Guess I shouldn't just leave it like this. Broken or not. Так, що ми маємо? Ми ніц не пам'ятаємо. Ми біолог. У нас чомусь металошукач 2 години кисню. Є локатор. Oh! I have something on the tracker. I assume it's no one from the crew, so perhaps it's my beacon. Так, спочатку Getting ти можеш warmer. бачити посилання, якщо YouTube блочить. Спробуй скинь, подивимось. Я не пам'ятаю. Бо я це читаю в рестрім чаті, ну, взагалі окремо. Тут є вода, прикольно. Huh. There's water on this desert planet. На що я сюди зайшов? Or another liquid that did not allow the biocenosis to form.
Won't be easy to replenish drinking supplies. Not without tests. Filtration, as we all Ah. remember. Third rule. Флешбеки. Початок тут розтягнутий, так би мовити. I was about to. Це типу до нас пам'ять повертається. Already awake. Good. Угу. Ясно? Так, I don't і know if тут you're awake, whether it's a тебе. Ні, мені post-hibernation також не proxy вибилось. I'm Якщо awake. хочеш, скинь I'm просто під Just пост телеграм slowly. в коментарі. Now, try to get up slowly. Dr. Gorski doesn't look so well. How are you holding up, Gorski? Don't get up just yet. Is it really so hard for you to remember a couple of simple rules? I have to stretch my legs. They're numb. Поранок Hibernation will do понеділка that. Just sit for a while. називається. Під пост на твій Here. ну, Take it. ранок Remember стріма. the third Просто rule. коменти скинь. Yes, I know. Телеграм. Stay hydrated. In small sips. Always the first one to get up. I don't know how you do it, Merritt. It's a matter of habit. After so many cycles of cryogenic sleep, one either gets used to it or becomes a tortoise. Апартаменти у нас так собі. Koval, will you help me here? Sure, I'm coming. This is not our system. Has anyone noticed we're in the wrong place? Koval, it's not a good time. Yasna, look for yourself. This is not the right planet. You shouldn't be walking yet. То ми ще не туди прилетіли. Koval, could you stop it? I'm telling you, we woke up in the wrong place. Yes, we heard you. Enough of this, Yasna. Дрінк. Окей. Crew, Astrogator, debating chamber in 15 minutes. This can't be good. guess we'll find out. But first, here, hold on Скинув, to заодно і it. підписався. remember. Тобто ти на наш навіть канал не був підписаний в Телеграмі. А як ти на нас вийшов? Так, в мене є фляга, я черпну води, якщо зайду. Ага. Вона мені, значить, ця вода не треба. Ну, дизайн тут дуже класний. Мені вже подобаються ці прилади, як виглядають. Got you. I found it. Look for me on your trackers. Це мій маячок. Там себе знайшов. Окей. Це було легко. Самого себе знайти. Бігаємо ми не так швидко. О, сонечко тут спекотне бачу. Okay. Moving on. Взагалі тут є? О, тут одразу фоторежим є. Ні, не був колись давно ваш стрім репостив чи наступ, чи мемарня, ютуб. Оу. Ну, ми і є наступ, тільки мене не часто репостять. Це перші рази, коли ми буквально починали, то тоді були репости. А далі це треба, напевно, якісь прям тематичні цікаві стріми влаштовувати і просить, щоб Дерун зарепостив. Як, наприклад, коли Stalker 2 вийде, і ми будемо грати. О, On some planets, such storms last for several hundred days. I hope it's not one of them. If this area is volcanically active, ash outbursts and extreme temperature changes may explain яке the хороше місце extinction ми of local висадились. fauna and flora. Піщана буря But it's all активні, just вулкани, too idyllic. відсутня There's вода, no dust in якось the сонце air. дивно горить на обрії. The sky's clear and the soil looks like laterite. Да-да, to me. я поклик Perhaps Прип'яті not вибрав highly як fertile, першу but гру для стріму. not entirely barren.
Так як сталкер перенесли, треба буде ще якихось модів підшукати на сталкера, які можна буде пострімити. Просто всі моди на сталкера зазвичай гімно. 99,9%. Оу. All right. No time to lose. Не марнуємо час, звісно, не марнуємо. У нас 2 години кисню лишилося. Я ніц не бачу. Надіюсь, в грі буде ліхтарик для от таких от місць. О! I could already see the camp. Over 400 meters in a straight line. I see you. Can you hear me? I just need to get down from here. Ну, хоч ми недалеко від бази. Дай мені за мертвий космос. Ми з тобою балакали. Я занадто багато з усіма про все балакав, тому краще тобі зробити посилання на відповідні теги, щоб нагадати про розмову. Так. Тут крутий, а тут надто... I can't get down this way. Надто I could attach a крутий. rope though. But for some reason I don't have one with me. Here the ground slopes a little more gently, which doesn't mean it's completely flat. Вибір у іграх, да? От в нинішніх іграх. Сіра мораль, там принципи. 2 схила. All right. Ризикнем. I want to see you as soon as possible. I'll take a chance. Хоча я не бачу тут нічого ризикованого. Shit. Тому я був проти... Love you. Я не that was люблю less than ideal. жахастики, можливо, I'm цьому. okay. The suit's Тому fine що це не жахастик, тому що ми маємо зброю. Це вже, як це воно правильно? Survival Horror, да, називається? Так, нам не треба запам'ятати, що в ту сторону був намет, бо я так розумію, зараз Visibility could be better. ніц не побачимо. Maybe I should wait. Я третій дід спец пройшов? Чисто раді сюжету. The storm gets worse. Так, я про це кажу. А перше якось... Я просто знаю, про що він. Це буде сказати, і камеру скриптувати. Тому я так кажу. Що якось цікаво пограти від спец. А просто стріляти всяку гадость можна і в іграх, якби повністю зроблених під це. Тут дивні піщані бурі. Її аж вирубили. What happened? Where? Так, I was heading to. ми йшли десь в ту сторону. Ага, правильно. I'm much closer to my destination. I must have walked for some time. But I don't remember it. Did I black out Там again? ззаду все survival, то скоріше хоррор шутер, але спакати звернено. Як вітер шумить, мене не чути. От паскуда. Ано, я зараз. Я не пам'ятаю, я завжди плутаю, в яку сторону піднімає гучність мікрофона. Так мене краще чути? Чи так краще чути? Коротше, ось отак зроблю. Якщо мене стало краще чути, скажете.
closer to the camp. Find a place to land. I need to get back to Хоппер. Dragonfly as soon as possible. Це ж Go попригунчик. to the infirmary. Цікава Do a назва. full set of tests on myself. Ніби стало краще, треба порівняти самому. Я ще більше викручу. Або спробую ще голосніше розмовляти. Гучність вітру. Звук. Я в загальному трошки приглушу гру. І подивимось. Так, надіюсь, в таборі нам кисню дадуть. Я так розумію, якщо всі підйоми і спуски такі, то ми тут ніколи умовно не впадемо, уступившись. Нас просто гра не пустить. Щодо десь, я вважаю, що мені страшно, як не зважати, що я вбиваюся з грози, то дизайнери змогли. Вона надто культова, я вже все, що можна про гру подивився, побачив, 1000 відосів. Про те, як вона створювалась, лор-сюжет, вже і ремастер її. Я прям не знаю, чи вона мене якось зачепить, якщо я прям в неї сяду грати. Стільки я вже дивився, як всі інші грають в неї. Astrogator, sir. Crew, Dr. Gorski, right on time. Any updates? we have a set of data. Цікаво, цю гру одразу робили на інгліші, чи вона все-таки була польською, умовно? How's the activity? 0, 0, and 2. І її вже Less than nothing. Atmosphere? на озвучці Nitrogen, зробили. 17%, argon 2%, carbon dioxide 0, methane 4%. The rest is oxygen. Wait, that's 16%. With oxygen concentration as such, there should be Це як на life. нашій At least землі? some microbes, Тобто and можна yet we've дихати? detected no traces. Yeah, we'll get to that later. Let's finish with the probe readings first. Air radioactivity? Але я вже пограв Джон і to Savage Planet. Там тіпуля вже подихав киснем тої планети, Just the oxygen. If поки there не are no перетворився в living якусь organisms on the гігантську continent, опухоль there shouldn't be this much of на it. дні шахти. What if life develops on some other continents here? No, I doubt it. Insulation outside the equatorial zone is weak. You don't see how thick the polar ice caps were, Doctor. I can guarantee a minimum of 5 Я розумію, про що ти, але я, наприклад, That's true. третій There's Dead more Space chance of something in пройшов the ocean. Some sea раніше leaf, за algae. перші два. Другий я Why взагалі, didn't life migrate to the land? так Could be скажем, because of hard пропустив. radiation. I don't think Там so. ще мультики, According to the по-моєму, probe були. readings, the ground activity is exceptionally Два. low for this part of the Два galaxy. мультфільми, I здається, wonder if ще some дивився. special kind of drought-intolerant evolution occurred here. That would at least explain some of the abnormalities. Anyway, we'll have to take a look under the water. First, it would be good to know what time frame we're working with. Marit, do you have the geological analysis? Третій тогба. Да, я знаю, що там в ігрі буквально можна було мікротранзакціями докупляти ресурс, щоб крафтити собі всяку шляпу. Але найбільша срань була це те, що там зробили кооп, але коли ти граєш один, тебе просто ти ніколи не бачиш другого персонажа, от ніколи. Але він завжди є в катсценах. Я в душі просто дупля не різав, що це за хуй за мною бігає постійно. Я ніколи не бачив, ніде не допомагав, і він завжди з'являвся в заставках і в катсценах. Просто з ніоткуда.
As always, Dr. Тому що Cole, в it ті seems кретини our придумали, що гра має бути кооперативною, і ви двоє з другом умовно goal is маєте to бігати. maintain unimpeded research neutrality. There is indeed a very important factor of interest in this planet. Це було дуже дивно. The Alliance? Correct. What do they have to do with it? Well, they've sent their most powerful unit here. But to our best knowledge, Condor's traversing a distant quadrant. Well, I'm not talking about the Condor. So, the Invincible. Good guess, Doctor. Так, окей, гра називається в честь корабля наших конкурентів, який сюди зараз прилетить. Ну, скоро. Together with its crew of almost 100 men, professionals that are neither better nor worse than us. Well, I dare to say we're better trained, Astrogator. They are, however, Сама unquestionable концепція masters хорору of остаточно пішла propaganda. погулять, а відчуття вона не була ніколи. Some accomplishments they brag about are very much far-fetched. Ну, там, да, вона така більше прогуляночка. And we as the scientific body should sever ourselves from the emotional and symbolic facade. In other words, we cannot ignore facts just because we don't like them, Mr. Cole. All right, but where do we stand in all this, together with our, may I say, not quite as numerous staff? Despite our modest forces, we still have a chance to gain a critical advantage over the Alliance, while avoiding confrontation. Okay. And how would we do that? Simple. We leave this planet before the Invincible arrives here. Which is when, exactly? Well, they're still far away. Astrogator, please, how much time do we have to conduct safe research? 13 days. There's no time to lose, then. I appreciate your eagerness, Cole. Так, а то в нас 2 неділі, щоб на крису дослідити планету і свалить. Also, I caution you against taking off your helmets for a prolonged duration. This amount of methane is not neutral. Breathing the local atmosphere will lead to saturation drop. And you may start showing symptoms Ну да, of так. mild Так pain над першою частиною там так потіли, стільки інноваційного придумували для неї. An hour or even a couple of Коли вона hours. вийшла? Якийсь, напевно, Dr. Gorski, знаменитий program 2007. Of course. Marit, Krauter, please prepare for the surface. Koval, you two. You're leaving early in the morning. And what about me? You're staying on the Що мене в Dead Space найбільше, скажімо так, зачіпає, якраз третій вони коли одразу кількома способами, ну так їх уже і там закони щитали. Що мені сподобалось, Well, if I was ordered to stay, Dead Space 3 закінчився тим, що людство програло. Коли Айзек з тим типом прибувають до землі, над землею вже ясний місяць сформований. Типу, як Visceral Games програли цю війну з EA Games, як вони втратили франшизу, самих себе і свою дитину, то вони просто поховали. І все закінчилось тим, що, по суті, людство програло, тільки Айзек вижив з тим дурачком. this is Dr. Yasna reporting. Do you copy? I'm entering the campgrounds. Цікаво, є польська озвучка? Я можу вибирати? Мова? Ні, тільки інтерфейс і субтитри. Is anyone out there? Oh, it's just an Андробот. Такі цікаві назви. Androbot. Я маленький чайничок. Androbot, follow my instructions. Androbot? І руки шланги. Блін, мені так подобається цей стиль. I'm reporting a robot malfunction. No response to voice commands. Cause unknown. Класно зроблений. Ну, потрогай його. І ці руки клешні. Да, дуже красиво. Oh, maybe if I... RT? Default position.
don't know what's wrong with you, buddy, but you clearly don't want to cooperate. Це повторить ту дію? Чи як кожна нова, вона щось попробує нове зробити? Ні. Ні, повторяє. Так. У мене є викрутка або молоток. О, жива людина. Dr. Crowther! Didn't you hear me earlier? Doctor? Is everything alright? Вечір, що мобільник не вилазить, домашній мертвий. Давай, добраніч. I report that I've located Dr. Crowther. He's in bad shape. I'm gonna examine him now. Ті пулі явно недобре. Temperature normal. Pulse 2. O2 saturation is fine. There's nothing physically wrong with the doctor. Добраніч. His pupils respond properly. Look at my finger. No delay in reactions. Excuse me. Yes, sir. Can you hear me? Astrogator. Finally. I've been listening to you for 2 hours now. My receiver is dead. No need to explain yourself, Doctor. I know everything. The transmitter was still working, so I heard your reports. Didn't have it easy. Wait, please. I need to reconnect. Заберемо у нього робочі частини. Testing 1, 2, 3. Copy, Doctor. Loud and clear. Do I understand correctly that the Але ж в мене doctor's life кабель is в not портфелі in перебитий, danger? а не це, що That's my вона initial відключила. diagnosis. Yes. Yet no response to verbal communication. None. Confusions, Doctor? Up until yesterday, he wasn't suffering from any mental disorders. And there were no visible injuries. So, I test his blood for toxins. Could it be the methane from the atmosphere? No. Methane poisoning causes different symptoms. I'm afraid it's something else. I'll prepare the infirmary. But first things first, Lander. We need to get you all on board. Everyone, not just Dr. Krauser. Couldn't we just evacuate him right away? If it were that easy, I would have sent the hopper long ago. Please look for the mission log. Should include crucial data about the crew's activities. We have 3 more people to find. And you still need to designate a place for the landing. Так, окей, тобто нас, щоб забрали, ми маємо знайти всіх. І місце, де можна було б приземлитися. Hello? Anyone else here? I found Dr. Krauter. Первинний аналіз зразків виявив у їхньому складі нікель, залізо, манган, берилій і титан. Якби я хотів зрозуміти, чим же воно насправді є. Швидка теорія. Велетенський нікелев-залізний метеорит влетів в атмосферу Регіса-3 і розплавив його поверхню мільйон років тому. Ні, стривайте, ну це неможливо. Форма об'єктів дослідження суперечить теорії. It's not a mission log, but it will do. Dr. Krauter kept records. Meticulous as always. What's in there? The Так. most important thing is probably the landing coordinates. BA 2316. Noting. 316. Excellent. I'm uploading the data. Starting Окей, calculation. ми знайшли, куди ми сядемо. Що я натиснув? Dr. Gorski has moved away from the research sector to the west. Ah, that's right. We followed those deposits of metal. Metal?
That's why we have detectives. Correct. Mine died, but Krauter had one as well, didn't he? Like everyone in the crew, Doctor. Are you looking for the detector? Yeah, just a sec. То ми якісь метали досліджували, окей. Please make sure it works. I don't understand why it wouldn't. It's a rather reliable piece of equipment. Like everything around that's already broken. О, Touché, sir. то ця хрінь корисна. Okay, checked. I'm leaving the tent. All right, now for the robot. It's unresponsive. Yes, I know. I'm currently trying to establish a connection. Can I help somehow? You must look for the others, Doctor. I'll take care of this myself. But just... Is something wrong with the connection, sir? It's not working. I'm not sure why. There's a relay transmitter in the camp, so the signal should be strong enough. A relay? Huh. Yasna, what are you up to? One sec. I'm looking for it. What about the rest of the crew? You're gonna make them wait? If the androbot isn't working properly, I can't just leave Krauter like this. He might hurt himself. Fine. Proceed as you deem fit. Ага. I've got bad news. Our signal is far too weak to restart the androbot. A relay malfunction? Not exactly. It's completely fried. I don't think a sandstorm could cause such Підійти я damage. не That's irrelevant now, зможу. Doctor. There must be a spare somewhere in the camp. Please search for it. Так. Знайдіть запасні передавачі. Куди не нажми, перегортає. Чи я не ту кнопку жму? Так, тут ще не були. Риба. О, то тут хтось водився? Fascinating. Did you find anything, Doctor? Nice specimen. Oh, it's still alive. Ah, the fish Dr. Gorski caught. Do you remember? Yeah, I remember. Something. То тут є життя на цій планеті. Dragonfly, come in. Hello, Regis. Dragonfly here. Dr. Yasna at the radio. And Novik? Is his leg still bothering him? Yes, he's been resting in his quarters. We're setting up on the shoreline. It's late, but we still have time to examine the ocean floor. Gorski is preparing the probe for launch. We'll start research soon. Oh, one more thing, Yasna. Yes? It's beautiful here. The ocean, wind, sand. My suit is pinching and cramping just at the mere sight. Should I include this in my reports? I'm serious. I don't know about you, but over the years I've learned to Другий день місії, we do everything. 16:50. See more, take mankind one step closer to omnipotence, and then we can't even take a walk on land. As if enjoying everything that's around us was almost a... I understand how you feel, Koval. After all these years, I miss home too. Is it that obvious? I come across as, well, erudite, but at the end of the day, it's simple longing that speaks through me. Well, a little. Цікаво, скільки вони We have to examine the composition. взагалі цим займаються. Collect mineral samples. Yes, that's right. Koval, Do you want to where are you honest? going? Gladly. Over.
for a little, probing the water and switching to manual. I'm gonna take a look around. Distance, 100. There. All right, Koval. I'll allow you to go on this recce of yours. Copy that. 300. Thank you. You're too soft on him, Yasna. I know, I know. 500. Так, отже, двоє відійшло від усіх. Dr. Krauser, would you please have a look here? Чи це я дивлюсь від імені того типа Just a second. на базі? І цей School of мій персонаж, а це Koval, did you hear that? Коваль. They found something. I'm coming. I'm here. about time. Here, take a look. What are they doing? They're moving away from us. From us? We're talking about an artificial robotic gizmo. Right from the probe. As soon as I swing it closer to them, do you see what happens? Is this normal, Yasna? What do you think? It's hard to speak of normality here, but animals are usually not afraid of equipment or anything they haven't seen before. Are you saying they've already seen probes? I've no idea, but their behavior suggests some sort of defense mechanism. Catch at least one for examination, then I'll be able to say more. Come here. Рибку тут уже досліджували до нас. Цікаво. What did you do? I had to electrocute it. Wouldn't have caught it otherwise. I'm taking the specimen ashore. That's a fine one. There'll be plenty to dissect, Yasna. Якщо вони рибку струмом ловлять, то чого? От чого вона вже боїться зондів. Не одні ми такі вумні, значить, прийшли. Так, на яку кнопку сканер? Телеметр З. Що це? Ага. Кисень? No luck. They're not in here. Сухпайочки якісь. Де я ще ці ящики бачив? Ага, там. I have the extra relay. Excellent. The signal should be back as soon as it's turned on. Встановіть передавач поблизу табору. Диви, можна і позакривати, щоб піску не насипало. Ми ж відповідальні? Те, що так попригати не можна, як в звичайних іграх, це трошки вбиває. Привіт. Привіт, Олеже. Я просто Windows. Вітаю. Very good. I'm connected. Кому? What happened here? Is it gonna work? We'll see. I rebooted the systems. That should help. Good, good. It's receiving instructions. Ugh. I don't know if the Androbot should already be doing something. Is it still Помагаю, Олеже. Тут Yes. у нас робот не працює, йому теж треба Вінду перебити. a positronic brain? Has correct readings. Receptors.
О, It реакція. worked. He moved. Finally. Artie should be walking now. Does he? His positional data hasn't changed. Okay, okay. I won't touch you anymore. Помилка 2000. Well, you can see that he really wants to go, but still can't. Please check his legs. Could be the servo motor. Ah, that's it. Got you, you tin bastard. Ура! Наш маленький чайничок ожив. I won't hold you any longer. Go find the others while I finish here. That's an order. Yes, sir. Та я зрозумів, що ти її купив з тим, як ти мені меми кидав. Сподобалось. Так. Я не знаю, куди я йду, але раз гра пускає, щоб я сюди йшов, то напевно це правильний напрям. Шукайте зону розкопок. It works. Так, отже, About 5 meters. робота ми оживили. Careful. Що вона собою являє, бо я взагалі не цікавився грою. Я так розумію, це рулетка. Там якісь додаткові механіки є. Добрий вечір, вітаннячко, Сашко. Вітаннячко. Це доволі цікавий спосіб помповою рушницею грати у рулетку. Там даже холостим собі можна відстрелити все. Яку я кнопку маю нажати, щоб воно сказало щось? На F ховає. На кнопку взаємодії тільки перелистує сторінки. Так, погуляємо печеркою. Не думаю, що тут будуть якісь космічні гади водиться. Якщо не холості, тоді порожняки. Так холостим собі теж можна відстрелити, дай Боже. I recognize the rocks drawn by Krauter. They shouldn't pose a problem when landing. But the doctor marked a waypoint. I don't recall. It's just a sketch. No markings. Well, if so, we should do it. Ага. Ось What would you call it? черговий альтернативний вибір. Twins fits nicely. Affirmative. I'll write that down. О, то ми можемо самі придумувати назви для щойно відкритих об'єктів. Прикольно. I found the area marked by Dr. Krauter. There's no one around. What do you think? Can we land the hopper safely here? I think so. Solid ground, a large flat area. We won't find a better place. Entry point? Will it be 50 meters? Помпові рушниці. А, просто маєш на увазі пластмаска. Air accessibility is paramount. Так, Yes, it's relatively clean. туди дуже багато, куди можна йти. Тут я вилізу кудись. Ні. Це ще нагадую, що на початку гри вона подивилась на балони з киснем і сказала 2 години. А в таборі я не знайшов додаткових кисневих балонів. Буде незручно так от померти. О, прапор. Damn! I seem to have gone too far.
I can see the field markings that Dr. Gorski left behind, and I haven't found anyone yet. They all may have left the area as well. But before you move on, make sure to check the whole perimeter. As long as I'm here, let's see if I can spot someone in the distance. Right. Не пускає. Anything interesting? Так. Unfortunately, no. I'm going back. Не поняв про ньобу. Кнопка різкість не наводить різкість. Її треба вручну наводить. Отже, тут ми нікого не побачили. О, а тепер почала наводить. Сюди нас не пускає. Я бачу, то її більш зробили як приставочну. Тому тут персонаж ходить якби I should. колії. Oh, there's no time. Близнюки. Так небо змінилося? Чи це тут ми газу так багато маємо? I'm entering the research area. Clear for now. Tracker? Silent. By the way, what did they find here? Oh, right. You don't remember. О, A piece of metal sticking out of the ground. Sounds inconspicuous, but in this desert environment, it's a phenomenon. The artifact turned out to be too big to dig up. Got someone. I'm following the signal. насрать, хто там є. Ви гляньте, яка тут штука в землю вкопана. Ретрансляція по ночі споживачів. А Бог його знає, я навіть не знаю цю гру. Звичайно, небо десь в центрі Запоріжжя, а тут без малейшої іронії, да, я бачив, що там робиться. Ого. Дивись, скільки вони пробували його викопати. Я не впаду сюди. Навіть якщо захочу, не впаду. Схожу хрінь Windows XP малювала, коли ти довго мишку не чіпав. Може скріншот красивий зробити. Надо якось так місце вибрати. Ну, якщо я виберу фоторежим. Як повільно камера рухається в фоторежимі. Ладно, не настільки тут гарний скріншот буде. I'm still here, if you're wondering. Водичка. Ну, по крайній мірі, тут щось кипить. Пельмені варить. There's something on the ground. It's a journal. Geological cross. Маємо зосередитись на обох напрямках: хімічному аналізі води та геологічному бурінні. Section. Measurements. These are Marit's notes. She must be somewhere. Шари осадової глини помережані чорно-червоною речовиною негеологічного і непланетарного походження. Завстаршки мільйони років щонайменше. Дивіться, як тебе в двох реченнях два рази гра попускає. Словами помережані і завстаршки. Close. Please search the entire area thoroughly. Да, навігатор дуже стильний. Союз космічної солідарності.
Космосовок чи що? Штаб-квартира міжпланетної співдружності. Космічний департамент Сонячна система. Шановна докторе Меріт, це відповідь на останню міжпланетну конференцію. Ми б хотіли запропонувати підвищення до астрогатора в майбутній експедиції Обеліск 03. Ваші навички та загальна ефективність у попередніх місіях продемонстрували велику готовність до наступного кроку в космічних мандрах. Ми були б раді отримати вашу відповідь. Щойно ви повернетеся з поточної місії. З повагою, генерал Бірксар, офіцер-командувач, космічний департамент. Це конкуренти наші? Союз може бути лише один. I think I know where I can find her. Європейський. Окей, мені презентацію дороблять. Біжи. Так. Піти подивитися на красиве чи знайти ту жіночку? Can you hear it? Yes. Is anyone there? What's going on? Я загляну сюди спочатку. Почекайте, він навіть не один. І ще кусочок, і ще кусочок. It's a drill. So damn loud. Хтось тут займався глибоким бурінням. Yes. It's the same on the other side. Any progress? We dig as far as the terrain allows. It will take a while. Regis, come in. Status report. Navigator, sir. We dug up another 3 cubic meters. The object exhibits remarkable structural homogeneity. Отже, вони викопували ту хрінь. Show similar results. Steel with tungsten and nickel alloy? Сталь з вольфраму. With the addition of other common metals. Is Доволі there any chance of міцне. retrieving the entire object for research purposes? No, none at all. Even sonar couldn't cover the entirety of it. Instead, Dr. Gorski calibrated the detector, so we had to look beneath the surface. And? What did you see there? More of the same. What protrudes above the ground is just the tip of the iceberg. We estimate it extends at least 50 meters underground. 50 метрів. I see. Може, кусочок зверху відпиляйте. Down below there is an entire root system, so vast that it's impossible to cover it all at once, either with a scanner or a detector. Have you followed its course? Dr. Gorski's doing just that. Gorski, are you scanning those roots? Affirmative. I'm headed westwards. Been going for a few hundred meters already. Still haven't reached the end of it. Sorry to interrupt, gentlemen, but I confirm my suspicions. This area has been tectonically inactive for a very long time, and the aeolian activity is minimal. Therefore, the material that has settled on, or rather covered this metallic structure, it's very old, which means these structures Старше планети, чи що цей об'єкт? What are we talking about here? A few thousand years? Tens of thousands? I can't give a precise На estimate. моменті формування I'm asking планети for a вже rough він estimate, Merit. появився. Well then, I guess it could be hundreds of thousands, if not millions of years old. Anything else? Yes. These structures almost certainly didn't form through natural processes. Almost? Well, they don't look like anything I've seen before. And you know I've seen a lot, Novik. Also, I can't find any scientific explanation for this form. Could this be what the Alliance is here for? Oh, don't make me guess that. Якийсь, може, хрінь для тераформінга. Personally, I doubt it, Astrodata. The more research we do, the more convinced I am that it serves no purpose at all. It's even hard to imagine this could ever have any function. Readers come in. I've registered a slight change in the radiation readings. Ага, тобто ми весь час були на кораблі.
The level has significantly increased. No need to worry, Dr. Yasna. It's just X-rays from the active detector. Our probes are quite sensitive. They record even the slightest change. Is one of our devices also causing an increase in the electromagnetic field? Electromagnetic? No. We would have to activate a force field generator, but we didn't even bring them. Dr. Carter, please wait a second. Force field? What did you say about the field? Well, Yasna noticed an increase in the EM readings, which doesn't make much sense. Okay, I'll check it again. Отже, від цієї штуки електромагнітне поле зашкалює. Серйозно так? Судячи з цієї шкали. Can you hear us? Over. Merritt, we can't hear you. Damn it. Про що сюжет, якщо коротко? We listen. А це самий початок, і ми ні хрена не знаємо, про що I сюжет. don't think it will pass on its own. We Типу, need to take action. What do you suggest? I can board the зараз second lander and fly to the закінчиться surface. цей. Listen, I can't let you go alone. My leg. Суть в тому, що ми якісь умовно космічні піонери злітали на свою місію, дослідили, що треба, і мали вертатися додому. А диви, вони відпіляли кусок. Але проснулися не там, де треба, і виявилось, що ми на крису залетіли до якоїсь планети Регіс 3 і тихенько тут подосліджуємо, допоки не прилетить єбійший якийсь корабель невразливий, в честь якого, власне, ця гра називається, від наших конкурентів. Корабель той настільки потужний, що, судячи зі слів, він використовує енергію зірок, щоб спалювати планети. Тобто, я так думаю, Екстермінатус легко запускає. А далі ми просто просинаємося з втратою пам'яті, просто посеред цієї пустелі, пробуємо знайти Nothing's changed, спочатку Alligator. табір, потім інших своїх. Так збираємо по чуть-чуть пам'ять. Тобто ми, виявляється, нас не брали на місію, бо ми біолог. І ми були з капітаном на кораблі, бо він ногу пошкодив на основній місії. Але ми проснулись внизу, тобто ми прийшли сюди чомусь. І, власне, щойно в цій заставочці ми поняли, чого. Наші тіпи щось знайшли, і з ними перервався зв'язок. Але, власне, ми потім без пам'яті себе знайшли. The signal's coming from a castle backpack. That's concerning. I'm close, but I can't see her. О, She's here. I found her. Merritt, wake up. Wake up. Do you hear me? Dr. Merritt? No. No Base vital here. functions. What's I going need on? to. 1, 2. бабуся вже не з нами. Come on. Nothing. 1, 2. Don't do this to me, Merritt. Don't. Please. Breathe. Live, damn it. Merritt. Beg you. Ну, зможемо відкачати її. Doctor, Тут наче No. показники земного кисню. enough. Merritt. Хоч і з домішками метану. Astrogator. She's. I know. Doctor. Yes, sir. We have to find the others. Please give me a minute. Of course. Everything will be fine. All fine. Ми ж її заберемо з собою. Covel's next. Yes, I think so. You should be close. Навіть не то, що вона член екіпажу, а ми тут якби не маємо бути. Do you think? Covel. Let's not assume the worst. Oh. We'll find him, Doctor. Alive.
Десь туди показує. Someone's here. А чого я так далеко був від них? Цікаво. О, а ні, це гейзер. На якусь секунду я подумав, зараз вискочить якась умовно велика рибинка. Oh no. Yasna, status. Yasna! He's. Koval? Don't В цьому say this теж to me. гайки. О, цей живий. You're alive! Did you hear that, sir? Koval's alive. I didn't doubt it for a second, Doctor. What's his current state? Checking. Parameters normal, yet he's completely unresponsive. Цей теж поїхав як тіпок в лагері. Koval? Koval? His eyes are so empty. Just like Krauter's. Koval! What the hell is wrong with you? Are all the symptoms the same as Dr. Crowder's? He's calm. Calmer. Well, Нормальний звук в грі, бо я трошки приглушив, щоб мене було the чути Mandarin's on краще. his way, but before you get Dr. Koval on board, I want you to do something. Yasna, I'm listening. please look around for his journal. It's everywhere. In pieces. Not good. Koval was in radio contact with Dr. Gorski. Taking notes. That's exactly why it's so important. These notes may help us find our man. I'll go over them. But it may take a while. Цікаву хрінь намалювали. Have you found it? No, it's nothing about Dr. Gorski. Це була часть фантазії, цікаво. Found them. Чи вони дійсно побачили тут таку штуку? You wrote down Gorski's every step. Great. Let's get Koval to the evacuation area. Can you carry him, Doctor? Won't be pretty hard in 1G. But the gravity here should make things a tad easier. Що я прочитав? Я думав, вони хоч озвучать це. Там щось про воду було. Got him. О. То ми доволі сильна жінка на цій планеті. The Andromon with Crowder is also Так на on its way ручки to the піднять site. You'll need shortly. здорового The land is already мужика. descending. Koval, look over there. You'll be on Dragonfly in a moment. Я спеціально не нажав першу репліку. Мені, блядь, не понравилась вона. Safe. Хрін знає, що тут відбувається. Not at all. Тут ще репліка. Що наш посадковий модуль розіб'ється. What could have led to all this? Crowder, our dear Mallet, now Koval, an unprecedented degradation of equipment, recurring connectivity issues. It all has to be related somehow. On the other hand, how could it be? There's not much on this planet. Some primitive life forms in the ocean, metal deposits in the ground. Although the latter got Dr. Gorski's interest for some reason. Вже It's аномалія. crazy how everything's falling apart here. I don't know. Maybe we're dealing with some kind of anomaly. An atmospheric or magnetic phenomenon. Wouldn't something like that show on the charts? All those measurements Gorski took? I remember. Maybe he made a mistake. Так, це наш робот прийшов, чи це він в капсулі приїхав? Арті А1. Це новий. А ні, подожди, Арті це приніс цього тіпучка сюди, значить.
Ну, він дав собі спокійно See what- пристібнуть. Only Gorski's left. We might have made it quite far. Agreed. Everything points to it. I don't know how long I'll be looking for him. It might take hours before I come back. I'll go back for Marit's body first. Take her to the lander. But Yasna, Dr. Marriott is already gone. What if we also lose Gorski? I've made up my mind, Astrogator. I can't leave her like this. Я по Шуріку. Я быстренько її тіло заберу. З інтерфейсу дуже класно виглядає. Як в Сталкера. Там поперемальовували інтерфейс, і було б цікаво, чи буде взагалі наймінімальніший варіант установити. Подивіться, як буде другий Сталкер без інтерфейсу виглядати. Yasna, come in. How are you feeling? How do you think, sir? I'm managing. Як пан гадає. Forgive me, but I need to know if you're ready to continue your mission. Ready? Well, За мене не переймайтеся. please don't worry about me. Death is a natural process that every human being has to get used to. Yasna, I don't expect you to be so... But I do. Let's leave it like this. Окей, бігти я не можу, навіть якщо відпочину. I've served with Dr. Marriott for over 2 decades. She was made of sterner stuff. The sternest. Many of us relied on her. I did. Did you know that headquarters offered her a promotion? She would have been the first female astrogator in the history of the Commonwealth. I had no idea. Doesn't matter anymore, really. Not entirely. Marriott will be awarded posthumously. I'm taking you at your word, astrogator. Я розумію, що це писалося в той час, і тому це має такий відгук. Але зараз ти граєш і такий, гра про майбутнє, і, типу, я зараз несу на руках жінку, яка перша в історії могла бути начальником. Тут роботи і космічні, значить, перегони, кораблі, які екстремінатус уже вміють робити. Це виглядає неоднозначно. Хоча я розумію, що це в той час писалося, і це для того часу було написане. Please take good care of her. Of course. Dr. Gorski's next. Let's hope he got out of danger in time. It would be good to know what kind of danger we're talking about. Йдіть слідом, а я знаю, де той слід доктора Горського. Може тепер мене пустить до прапорця того? Чи куди я взагалі йду? Чи яка різниця? А ні, все правильно йду. I'm leaving the excavation site. Да, мене пускають. How did he come down? Що приємно в цій грі, момент саме, який ти розумієш, що куди не треба, ти не підеш. Тебе просто не пустить гра. So soon? It's unlikely to be him. Then who? You were correct, sir. It's just our probe. It looks inactive. Can't be completely broken if you picked up a signal. I'd say it's running in safe mode. Please try to power it on. Do we have time for this? It's for a good reason, Doctor. The probe could prove useful in the search. And besides, you'll see. Ну, як тебе включить, дядя? Okay. I'm opening the probe. Було б смішно, якби це треба було як бензопилку дьорнути. Turning the systems on. No,
left side of the fuse box. Hold it, and then turn the dial again. And go ahead. Slide records? Correct. I didn't know we had access to them. You couldn't have known. This is not standard procedure. But as they say, extremis malice, extrema remedia. Let's take a look. Як цікаво він нас фотографував. Ого, скільки риби. A photo of the first days on the surface. They started exploring the littoral zone almost immediately. They reported as much. Wasn't until the fourth day that comms failed. З чим вона харчується, ця риба? Тут. I recognize these structures. This is where they began to dig. То вони стільки розкопали. 12 hours passed. 3 crew members are still there. Dr. Gorski must have left already. We lost contact shortly thereafter. The probe followed him, and he followed the detector's readings. Going after those metal structures. Yes, that's what I meant. What's next? Last slide. There's mostly noise. Nothing in particular stands out to you, Doctor. They were digging and suddenly, poof, people are dead? No need to shout, Astrogator. I'm just letting you know what I see. That's all. Hang on. An absurdly high electromagnetic field reading. That's something. Sort of. What are the earlier readings? Checking. Так, а ну цікаво, скільки нас на вечір тут сидить. О. Still high in the slide just before. And earlier, quite normal. Тобто вони щось знайшли? Чи це як вона почала спускати? Точніше, через що вона почала спускатися, що почали It happened in a зашкалювати. matter of seconds. But there's nothing except dunes. Sand, a few rocks, a shadow, Shadow. another sandstorm, I guess. All right, Doctor. Let's move on. You may turn on the fuses now. We'll take the probe with us. Ламповий зонд. Що так цікаво, як стара радіола всередині виглядає. Good. I've got it on my radar. Now I can give commands to the probe. And? What do you see? Is it working correctly? If you run it on manual steering, sir, then it works just fine. That's exactly what I'm doing. You have a keen eye. Не, I'll він put it in мене auto сфоткав. mode. From now on, it will follow you, Doctor. Oh, it'd be nice to have some company. I mean, apart from yours, sir. У нас тепер є свій Вітлі, That's odd. There's no date який for the не probe, балакає. no ID, no nothing. Do you want to give it a new ID? Name it, basically. After all, it'll be with you for a while. So, what's it going to be? Huh. A name for the teleprobe. All right. I can think of something. Copy that. I'm listening. Хай буде Сірожа. Бджола. Бджол. Please enter B. Бджол. B-E-E. Done. Now, a few more tweaks, and you'll have a flying measurement center at your disposal. I don't see these metal structures anywhere. The detector's measurement is very clear. I'm going straight on. О, No crossroads? Branches? Not yet. Just one thick, tangled vein. Huh. I guess I found the first point. You guess? We have to be sure, Doctor. Well, I'm at the first clear branching of these structures, such as reported by Dr. Gorski. All right. What happened next?
Об'єкти розгалуджуються під землею. Горський перевіряє праве відгалудження. Нам направо. Масивний вертикальний зразок відступає над поверхнею. Водойма. He followed the branch to the right. Another thing he reported was a massive vertical structure. Отже, нам за цим іти. Тоді глянемо, що тут. Раз нам той бік. Тут ніц. This way, I think. Жилу бачимо. О, ще ці металеві штуки. The probe detected something. I see that in the readings. Розгалудження. Well, the structure from the notes, it fits the description perfectly. Well done, B. I knew I could count on you. Well, we didn't bring it to the surface for no reason. Even in the first stage procedure. Oh, now I'm going to apply for my own. As soon as you find Dr. Gorski, I'll see to it myself. All right, how about that point? What does it look like? What caught the doctor's attention? It looks like some kind of organic formation. A root system? Maybe these structures have the ability to expand. Somehow. Shouldn't they be Вени organic? планети, але металеві. That's the problem. They look Або organic, нерви. but they're not. Це ж метал, по ньому бігає електрика. The next point, the third one, is a metal bundle running along the bottom of some water reservoir. Interesting. An object as such should be easy to locate. Hello, B. Водозбірник. Тобто нам якийсь природній чан з водою шукати. There's the water. And the metal bundle? As expected. It's at the bottom. Before you ask, sir, there's little to say about it. All right. So how many are left? 2 points. Or at least that's what he told Koval. What he did next, it's hard to assess. But the battery and the detector last for only a few hours, so he couldn't have gone much further. Gotcha. I found his tracks. Finally, some tangible evidence that he was going this way. Там щось світиться. It's downhill all the way, Doctor. I wouldn't be so sure, Astrogator. The next point is at a height of approximately 100 meters. I think we have the fourth point. Це лава? Охуєть. I confirm.
It's the fourth one. I see our flag. Definitely uphill. I think I'll catch up with Dr. Gorski on the other side. Well, that wouldn't be such a bad scenario, right? Of course not. Though I wouldn't mind if we bumped into each other before the climb. Так. Whoa, hey! Easy there. Ачівка вулканолог. За те, що я просто близько до лави підійшов. The structures undergo noticeable changes here. If it keeps growing at this rate, I don't know what I'll find at the end. What kind of growth are you talking about, Doctor? Depth, width, complexity level? In every aspect. Interesting. Do you think these veins lead somewhere? To something? I'm leaning more and more towards that conclusion. But I can't tell what we might expect at the end. If it ends at all. Блін, надіюсь, я не пропускаю щось цікаве, тако одразу знаходячи шлях. Бо гра то пропонує сходити направо-наліво, але вже декілька разів я просто What's the rush? нікуди. That was for the probe. Excuse me? Зонт мені ліхтарик. Вже добре. В темних місцях буде простіше. 3, 2, 1. The land is departing. Yes, they're on their way. Thank you for your assistance. Without your help, it would have taken much longer. What's the plan for the second flight? The same place? That would work best. Certain, proven. When you and Dr. Gorski come back, I'll send the lander right away. Нас кинули. Hello, little one. Так, цих штук тут повно. I've reached the top. The doctor discovered something new from here. Something he called bushes. I've heard that term before. In their conversations between Koval and Gorski. No, Jasna. You're the one who reported it to me. Right after you landed. Seriously? Well, I don't see anything like it now, sir. Wait. Koval noted down the parameters. Видно з точки 4, азимут 350, дистанція 200. Azimuth 350. Distance 200 meters. Copy that. I'm sending the probe. Ну, хоч не довелося самому шукати по азимуту. Got it. I see the bushes. And the doctor? Hard to tell. Visibility is poor. It's going to be harder than before. Воно наче пальмочки. The doctor. When it comes to finding a safe Або route, великі there won't be a problem. But кульбаби. you'll have to get there on your own 2 feet. I suppose the probe will carry out the first task. It's capable yet? Of course. I set the environment analysis mode. The probe will calculate the best route between your location and your destination. It'll guide you along the defined path. The По кому calculations will стрілять? Мені тут даже ствол не видали. Hi, B. Lead the way. I must say, it's a clever device, this probe of ours. Hey, can it fly for this long? Longer than you can stand on your feet. It's
Sounds like the perfect research unit. Maybe even better than a human. Well, let's not exaggerate. I don't know. For me, it's only a matter of time before machines surpass their creators. The only question is when. Не світи в лицо далі. Турненький зонд. Так. Oh, we have a problem. Something serious? Huh. Maybe it's true that machines will surpass us, but not today. The route determined by the algorithm goes over a chasm. I can repeat the command. No. I'll go around. Unfortunately, this is an outdated model. Such mistakes are inevitable. But the perception module itself has already been greatly improved. Its accuracy increases exponentially. Exponentially? Так, ладно, надо... Can you Шукаємо того imagine мужика us, і, напевно, conscious закругляємося creatures 12 developing ночі. so quickly, sir? Да й бачу, всі вже Not in the спадки course of пішли. evolution. You can't perfect a person. Привіт тим, хто в That's запису right, you дивиться. can't. We wait thousands of years for visible changes. Have you started to fear for your position? Well, everything indicates that the clear distinction between humans and robots will Ці soon скелі disappear. тримаються, але хоча тут і гравітація інша ж. Так. We won't be limited by our own abilities. Robots will excel in areas where we either cannot or do not want to surpass them. To put it bluntly, they will do the dirty work for us. And we'll Тут just ще sit ці in the warm озерця. privacy of a laboratory? Send them to the other side of the universe? Yeah, that's one example. Well, I don't know. Shh, Astrogator, can you hear that? What am I supposed to be hearing? That's the point. Nothing. Silence. We're talking about robots, and Dr. Gorski still hasn't spoken on the channel. Well, I don't know. He must be a long way from here. А ось і Dr. кущики. Are you here somewhere? Тобто тут є і зелень. Окей. Тоді зрозуміло, чим могла рибка харчуватися. You better stay away, Doctor. I'd like a brief description. Just keep a distance. Allow me to use the language I would use to describe living forms, sir. Of course. So they look like pituitary, brush-like formations. They're high, more or less, from 1 to several meters. They can be singular, though in some locations they create a uniform thicket that covers the walls of the ravine in a rusty brush-like layer. They grow out of cracks in the bare rock. That's how it looks, to put it briefly. Would you also venture to guess their significance? Не спори якісь Some випускають. function, purpose? Staying on the topic of biological analogies, these bushes remind me of corals in a purely visual category because they're far from marine organisms. So I would guess that these are colonial structures, perhaps rock-forming ones. However, their main structure has nothing to do with corals. No noticeable mesenchymal tissues, no nidocyst, matocyst, or spirocyst, no visible oral discs. All right, Doctor. I didn't ask for a marine biology lecture. Astrogator, Gorski's not here. I'm afraid he continued to explore. And if he went where I think he did, he might have lost contact with the camp as well as Dragonfly. So we will most likely lose contact too. Possibly. Well, there's only one way to be certain. It's your decision, sir. Скільки їх тут наросло. We have to find him. Not for a stop. I'm scared. The line's breaking up, but I understood. I'll let you know, sir, when I come out of the tunnel. Зараз мене ці штуки схоплять.
Красивий модуль зсередини. Подушечками оббитий. Already 12,000. Throttle down. 30 seconds till touchdown. Everything's looking good. Over? Roger that. Я вже засинаю. Altitude 5,000. Ignition 10%. A record data dropout, but otherwise still looking good. Entering final descent. Copy. Entering final. Hopper has landed. I repeat, Hopper has landed. Astrogator, can you hear me? Loud and clear. Any side effects? Landing wasn't too hard on you? All good? Spine still in one piece. No signs of overstrain. Not even shortness of breath. Perfect. Hopefully the hike to camp goes just as smoothly. В яку сторону виходить? I'm going outside. Ah. Visibility? 100%. The dust has already settled. I've located the second lander. Our people are still on this planet. Ah, very good. Sir, something's wrong. What is it? The hatch is half open. Did they report hydraulics failure? How should I know? You were the last person in contact with the crew doctor. Right. Так, це наші колеги приземлялися. І вони менш обгоріли. Зате згоріли зсередини. I'm inside. And? How is it? Even if they wanted to, they couldn't go back to Dragonfly. Their lander looks damaged, to put it mildly. Or more accurately, it seems like a storm has passed through it. Understood. I mean, I don't understand how it happened. But that means... Hopper is the only vehicle that can take us home. Affirmative. Right. Well, then we can't afford another mistake. I'm taking the lander into orbit. I'll send it directly to the camp as soon as we find a suitable landing zone. Так, то ці штуки тільки вниз падають. We've gotten out of worse than this. Equipment breaks from time to time, that's normal. But now, Go ahead. What's bothering you? this lack of communication. It takes too long. Especially considering there's a cyberneticist amongst them. Yes. It worries me too. Тут якесь контрастніше небо. Чистіше. О, океан. На цій планеті є океан. Або море. Status? What's new? Well, nothing really. At least not in the last 5 seconds, sir. Right. Thank you. Whoa. Damn. You were right, Cobble. It's beautiful here. Це гра від поляків, але тут Коваль, а не Ковальський. Цікаво. Ні, дуже I красиво. have an object in sight. This is where they searched the ocean's biocenosis. Meaning... Oh. Where they caught that fish, right? Yeah. They
they stopped here first, then walked along the coastline northward. Correct. But I think you might consider taking a shortcut towards the east, straight to the camp. Just need to find the right route. Чого вони без мене ходили? Ну тобто без ясної. Якщо вона біолог, а рибу без неї ловлять і океан без неї досліджують. They stopped for a break. How do you know? Are there any signs of the crew? I found a cigarette butt and a pack. Someone was smoking here, So, they didn't give a damn about the regulations. disrupting the ecosystem. That's not the point. I understand you want to minimize the effects of our interference here, Doctor, but the mission's safety is at stake. I don't think I have to explain to you the dangers of igniting a dusty atmosphere. Preserving the integrity of Regis 3's already extinct ecosystem is not a priority. Excuse my interruption, sir. Can you please Вимерла? confirm that I'm on the correct route? Тобто це була жива планета і тут все вимерло? This way the Чи все ж тут ще не зародилося, як на початку казали, життя? That's true. It's just, apart from keeping our crew safe, I also have academic concerns. That's completely understandable, Doctor. However, we must focus. This Що route це may be faster, пілікає? but it's not the easiest. Anyway, back to our conversation. Always. Forgive me, but such thinking is an anti-example of the galactocentric code. We should explore other worlds, while keeping our own interference to a minimum, whether in the solar system, in the far reaches of the Milky Way, or in a completely different galaxy. I've heard a thing or two about galactocentrism. Do not meddle in other non-human matters. Seize the void, but do not attack that which has developed its own equilibrium over millions of years. Do not consider anything other than human as either better or worse. It all sounds beautiful, Doctor, but no one will be satisfied with a void or someone else's well-being. In my opinion, this is an idealized doctrine of scientists who spend most of their lives idly gazing at the sky. Like me. Not at all. You are actively involved in space exploration, Doctor. Це часть саундтрека пілікає? Чи тут якісь пташечки водяться? Чи що б це могло пілікати? Ну вітанечко. Я колом пройшовся. Да, я колом пройшовся. Jasna? Everything's all right? Звісно, все alright. Yes. Я колом пройшовся, I дядя. just need a moment to think. As soon as you find something, I'll report it. Дивися, No worries. ну яка тут красива природа. Війський океан. Можу ближче підійти? Ні, на жаль, не пускає гра. О! Наразі це... В спогадах фоторежим не працює. Користуйтесь кнопкою Print Screen або комбінацією Win-Shift-S. Дякую. Це дуже дивно. Це дуже дивно. Що в спогадах не працює фоторежим. Чому? Це якась сюжетна причина. This mission
Типу, on so much. я можу себе побачити, а я не Sometimes I такий, think як you're gonna take я it маю without me, думати. sir. Don't count on it, Doctor. I'm not going anywhere. Що ці пташки. От стаміни не вистачає. Це планета з пониженою гравітацією. Я тут мужика на руках носив. Як дитину. Будучи жіночкою тендітною. Як бігає, так стаміна й кінчається. Але музика класна. От і кущі. What is this? Astrogator, I found a peculiar inorganic structure. It looks like some spiky metal growths. Artificial plants? Is spontaneous growth possible with this type of structure? I've То вони never seen металеві? anything like this. I wish I had time to run some tests. Ве-ве-ве-ве-ве-ве. Мене вхуйовило біля них. Nauseous. Suddenly. That's not it. I feel darkness. Hang on. Що ви зі мною зробили, паскудні рослинки? Боже, як в наушниках воно стукає. Це серце. Якщо вони металеві, тобто костюмчик не проткни. А можна цю металеву хрінь відламати для самозахисту? Це бджол, до речі. Я його назвав так. Гра дозволяє. Are you there? Over. Да, бджол? Guess that's a no. Ми тут двоє тепер. Is everything alright? Yes, yes, all good. They're already in the infirmary on life support. You found them in time. Yes. Maybe them. But Marit. You're too hard on yourself, Yasna, as usual. But if I. Please stop. If it's a very cruel word, you don't deserve its taunt. Куди той дурачок міг так далеко забігти? Ого! Guess I know where Gorski was going. Ніхуя собі нарость. I confirm. Gorski was here. His rope is still hanging from the slope. That's a good sign. Since he left it, he intends to come back this way. But why hasn't he yet? Не булькай, я тебе все рівно не розумію. Going down after him. Tell me one more thing. When it comes to Marit, are you going to use a grave tapper? Yes, I'm considering that as a possibility. Труномийка. What is your opinion? Should we look into our brain? The more we know, О, the better chance we have to help others. That report. One sec. Oh, I'm at the end of the rope. Isn't that good? Not at all. What do you mean?
I'm stuck. I'm hanging with all my weight on the rope, away from the wall. There's still a fair few meters left to the ground. Can you go back? Using just my hands, strapped with all this extra weight? No, not a chance. What if you sway? No good. I can't reach anything. Any other ideas? Де бджол? Хай мене штовхне. I can just jump off. Is that safe? A substantial fall on unsteady Курвин син ground. фоткає мене. This is hardly a maneuver that I would describe as safe. So let's take a moment to analyze the situation. I'm thinking, if Gorski went down this way and didn't break anything, Yeah, we don't know that, Yasna. He could keep going even with injuries. well, I'm not hanging here forever. If we still haven't come up with Чорт, anything. підштовхни мене до стіни, падла. There is a certain possibility, Це той тімейт but maybe it's worth trying. Astrogator, змагальних ігор. as much as I love complex Коли ти в жопі, а він analysis, збоку I'm really стоїть і sick of all тільки this hanging. скріншоти робить. Of course. Can you see the probe? Yes. It's flying near me. Good. If I instructed it to fly as close as possible to you, you could grab onto it. You sure it will hold me? That I cannot guarantee. All right. Let's give it a try. I'm entering the instruction. You must guide me. Окей. Фотографуючий друг. 1 meter forward. I can't reach it. Ще метрик треба. A bit closer, please. You could say so. I Ти fell такий from a корисний, height. Джол. It was a soft landing, though. Приємно. Не завжди таке скажеш про тімейта. Ого. А це виглядає класно. We had our last contact with Regis a few minutes after noon. Even then, Dr. Gorski was walking alone. Damn. This place is amazing. It's all made up of these structures. Що саме? Презентацію? Maybe that's why Dr. Gorski, not to mention the Alliance. Well, if we're looking for something on this planet, this could be it. These structures form entire multi-story complexes. They look Вітанечко. like a Що за city. презентація? No, no. There's no point in jumping to conclusions yet. The height of the entire complex is over 100 meters, even 150, Це будинок пробував вирости. to a significant degree. Left or right? Dr. Gorski set up the flags. So he kept going, despite the lack of communication with the rest. You'd have to see it with your own eyes, sir. This place. Gorski may have lost himself in his discovery. Are you joking, Doctor? Lost himself, Gorski. He may not have respect for the unknown, but he has his feet firmly on the ground. Should be looking for a way back by now. I think he must have discovered Воно something. як соти. And уже. since he suffers from excessive ambition, he's capable of Диви, stripping воно й back саме to каже, the що воно end of як соти. breakthrough. If something were to live here, Yes? it would have to be very small. Like Це було insects. щось маленьке? On the other hand, there's no flora around to support such organisms. Я перепрошую, такого об'єму дірка
Я б не назвав, що там щось маленьке жило. Ні-ні-ні-ні-ні. I can't even see the bottom. На не видно. The structures go that deep. Верх запаян сотами. Yes. I dread to think. What if Dr. Gorski fell down there? I took that into account when calibrating the probe. It will examine the bottom. I'll let you know if I Так, find him. там когось бачить сканер. I'm still wondering. Тепер фоторежим працює. О, дивися. Не в спогадах працює. Але крізь текстури не пускає. Коротше, презентація про культуру в сфері навчання. Я порівняв Польщу і Україну. Цікаво. Блін, я хотів красиво. Ладно, може. There's no time to hesitate, Doctor. We need to take decisive action. Чому ця функція недоступна? Щойно була доступна. На що впливає доступність функції? То, що я з самого краю стою? Не вистачає просто. От якби крізь текстурку провалитися можна було. Коротше, наче красиво. Йдемо далі. Та будемо закруглятися. О, Are you receiving a signal? What signal? From Dr. Gorski. передавач. No, none. Why are you asking? He tried to open up a connection, set up a transmitter. There's nothing on the comms. But I'll check the record history. Please give me a moment. В мене теж 2 лишилося з собою. 3 я взяв, 1 поставив. All right. I'll squeeze through the passage. Так, що я пропустив? Окей, якщо мене пустить назад. That's all Gorski has left of oxygen, at best. Не пустить. And at worst, Там є більший нарості цього металу. І десь сотий якийсь прямо. if I remember correctly, there is a risk of methane poisoning. That's right. According to Dr. Krauter, negative symptoms can appear after an hour. Maybe after a few hours. I think you'll find Gorski by then. Let's hope so. Яка нісенітниця. These constructions don't have a clear division into functions. They're Які вони huge, тонкі. complicated, and uniform at the same А time. далі розростаються Do you have any idea where all this come жирними. from? I'm aware without tests you can't do much. But let's say on first inspection. It's hard for me to imagine that any biological forms could survive here. The interiors of these structures are filled to the brim with wires and rods. So maybe this metal builds up somehow, by itself. Oh. You've already said something similar before. Just after landing, when you found those bushes. Yes, right. No, no point in going back this way. Ah, I see the probe. бджол. Has it found anything? It's not making any measurements at the moment. Oh, why? The overload protection is activated. Until I do a reset, it's on manual control. Is it because of my flight? Він завис. Possible, but please don't worry about it. What matters is that you're fine. Він завис над
ущелиною. Oh, I see the cover snap right off. Виглядають природньо. Так, дуже природньо. There's an error in the logs. Оці от металеві нарості дуже природніми. Wouldn't it be better if I helped you? I can close it manually after all. Теплотрасами як гуляєш, Directions first. то це дуже природньо. No problem. I'm on it. First, let's find a place where I can land it. Otherwise, you won't be able to help me, Doctor. There. I found the right place. All right, then. I'm waiting for instructions. Так, скільки метрів? Let's see. На 120 Rotate the probe ліворуч. 120 degrees. Okay, now. О, тепер він на нас дивиться, да? Ще 40 Please градусів. rotate the probe 40 degrees. Тепер не на нас. 10 meters forward. Так. How's the terrain? Those structures, are they still everywhere? Yep, wherever I look, there's metal. Turn 15 degrees to the right and 5 meters forward. 2 more meters to the right. Uh, 2 meters forward. Land. Бджол пострадав мій. Маленький бджол. Oh, don't be angry. It's not anger, it's a warning sign. I know. You're welcome, Bee. Окей. Дружбан вернувся. Як далеко розвинулись польські шутери, і не кажи. Давай за мною. Мені ліхтарик треба. It's a bit like Pando. Що таке пандо? What? Да, диви, начальник не знає, що таке пандо. A colony of populous tremoloids. American aspen. The new trees grow not from seeds, but from root suckers of old trees. As a result, it's one giant organism, thousands of years old. So you're in a dead metal forest. Huh, that does sound bizarre. Though maybe. Doctor, something has been recorded after all. But there are plenty of errors in the transmission header. What was that? Прикиньте сюди, блядь, прислать двох пацанів з болгаркою на метал це все пустить. Let's hope so. Сталь з вольфрамом. Gorski to base. I repeat, this is Gorski. Base, come in. No doubt. Well, let's keep listening. But as soon as you report anything, Doctor, I'll stop the recording. Bugger. No confirmation again. I report. I've made an amazing discovery. Geometric structures that a thicket of bushy, pointed rods and slats. Mostly iron, but not only. Molybdenum, carbon, tungsten. Altogether similar to a giant integrated circuit. A million swarm of tangled cables. Not a trace of electric current, polarity, not even residual magnetism. Maybe once upon a time, centuries ago, petawatts or exawatts of power flowed this way. Це величезний It's probably a machine. акумулятор? Some kind of
А я казав, що воно як нерви. Extinct sentient beings. Supposedly, they knew about light astrogation before we invented the wheel. They had to save themselves from the explosion of Nova. They send ships. The remains of those ships have been found, ash to a chip glued together. I've seen hypothetical schematics. The structures here remind me of those. Okay, moving on. Ні, не казав. Я казав це на початку, коли тебе ще не було. Коли тільки Володя був на стріму. Ми знайшли отаку одненьку маленьку штучку, яка була цікаво виросла, і вона вниз йшла, і як нерви розходяться. Then who is it for? Maybe it's really an alien technology. Those Lyrans. As far as I know, all information about the Lyran civilization is just guesswork. Many consider Lyrans to be just a myth, so I wouldn't take it too seriously. Well, I think there might be something to it. By the way, you were right, Doctor. Gorski did lose himself in his discovery, in spite of everything. Привіт, Юра. Привіт, хомячок. I can see the relay up close. Та ми вже 2 години стрімимо. This is starting to look like a deliberate diversion to me. Другий вже зонд наш спалений. Question is, who's behind all these disruptive activities? That I don't know, sir. А на це пофіг, значить. Ну, йдемо далі. Тупо уявіть, наскільки це є більший самогонний апарат. Найбільший апарат у світі. Просто дідовий змієвик. Ця функція недоступна, бо я близько стою до краю. Блін. Камері треба свободи. О! Так. Я не спеціально. Я не спеціально на жопу навівся, я не знаю, як. О, все, побачив, як змінить. Скільки ще йтиме стрім? Я взагалі-то хотів вже 40 хвилин тому закінчувати, але бачу, народ підтягнувся. Можна ще трошки посидіти. Блін. Ну, не знаю, от не вистачає якоїсь. Щось не вистачає такого, щоб нормально так скріншотики робити. Якось щоб камера крізь текстури проходила. Або чуть-чуть далі могла вилетіти, тому що я от взагалі не можу вперед вилетіти. І сфоткати цей єбейший самогонний апарат. Так, що це ми знайшли? There are more traces. This time handprints. And a drop detector. Раком упав. Did I hear you right? Yes, sir. You heard correctly. I'm afraid we must be ready for any eventuality. Well, that doesn't mean we should assume the worst. I still believe you'll find him, Doctor. Але жил уже не видно. Так, тепер самому тобі не загубиться. Дивимося. Я сліди залишаю. Блять, я сліди залишаю теж. Я думав, я не лишаю. Можна буде по його слідах піти. Так.
Слідів не видно. Привіт, Юрій. Вітаннячко. Та тут і хом'як, тут і Сашко не гайдай, тут і Нуя був, і Ксейкок My legs feel солдат. really heavy. Give yourself a moment to rest, Doctor. You certainly deserve it. Так. Я хочу з шолома зробити фотку, от, як я це ще не бачив. А чому. Чому на деталізацію, кажеш, забили? От як мені зробити фотку з шолома? Я можу фоткати дупу персонажа, доктора Ясної, але не можу зробити скріншот від її лиця. О, дякую, камеру. Так. Коротше, наробимо скріншотів, потім подивимося, як воно буде виглядати. Я так і не поняв жарти про монобанк. Чого різко на наступі почали говорити про монобанк. Та режим, дивися, є поворушить камерою, приховати інтерфейс, фоткать, налаштувати і змінити тип режим. Коли ми налаштовуємо, воно тільки фокус дозволяє вибрати. Так, шолом. Що я поміняв? Шолом. Ага, я зняв шолом з себе. Ні, шолом хай лишається. У мене солома на голові якась некрасива. Бо їм проплатили. І, що я казав, що режим і режим від персонажа. Бачиш, це типу централізовано. Окей, на дупу надивилися, їдемо далі. Хоча Вітлі, мій маленький бджол, підійдеш в кадр. У нас же ж є F12. Я забув, що є стімовські скріншоти. Так, поки я фоткався, я забув, як я сюди прийшов. Ага, все, я поняв. Ми пройшли колом. Дупа норм. Та, дупа норм. I found something. Again. More of the same stuff. Gorski's things. More traces. Fine. Actions devoid of logic. Back in the camp, you reported Marin's abandoned things. A backpack and a journal, yes. This scene looks disturbingly similar. Технічно так, тебе ніколи не пустить не туди. Це гра прогулянка, типу, більше. Так, візуальна новела. Як їх звуть? Типу, я доктор Ясна. 3 типів вже ми погрузили. Одна жіночка померла, 2 поїхавших.
Новік начальник, Горський. Горського ми шукаємо. Де ти полетіла, голова? Finally, I have his position. Щоб ви розуміли, я з рюкзаком на спині зараз проштовхуюсь в оцю дірку. I've gone over everything in that area. Gorski, are you here? It's me, Yasna. Still nothing. Yeah. Хто пропустив початок? Професор Ньоба. Я не поняв прикола про професора Ньобу. Хто пропустив початок, ми на крису висадились на цю планету. I found his backpack. You know what that means, sir? Yes. He's Щоб without- провести якісь дослідження. Must hurry. Бо через 13 днів, точніше з урахуванням місцевого часу, вже 11 лишилося. Сюди прибуде непереможний, якийсь більший корабель наших конкурентів. І щось тут будуть, видно, робити. There he is. Got him. He's not moving. Тобі норм, дядя? Типу, ніхуя в тебе жарти. 10 з 10. Gorski! Gorski! Look at me! His eyes are closed. Is he breathing? He's alive, but barely. Did he react in any way? No reaction. By my count, it's that stupor again. Just like the others. Gorski! Come on! Calm down, Doctor. Get him out of there. The probe's already looking for a landing site. Хотів би це в польській озвучці послухати. Було б цікавіше. Чим вони дихають? Тут атмосфера, як типу ніби в землі, але насичена метаном. Тобто ти можеш притравитися, якщо будеш довго дихати. Done. He's out. Шльом закрий йому. I activated his SOS. You should pick up a transmission with his parameters, sir. Well, No, nothing. The transmitter in the suit must be too weak. should I retrieve his booster from the backpack? No point. Better to set up a relay. We have to do it anyway so that Hopper can land in this maze. Зайбусь тебе виносить, Have a дядя. preliminary scan of your surroundings. There's an open area nearby. You have to move Gorski there. The probe will guide you. But he's not stable. I must share my oxygen with him, Astrogator. You'd need a spare for that. The protocol doesn't provide for connecting two suits at the same time. In that case, I'll give him my tank. Negative. I won't allow it, Yasna. If you faint, the doctor won't carry you. Дамо йому подихати трохи. Нормально. The membrane looks intact. What did you say? I didn't hear. Hold on, Gorski. I still can't hear you, Doctor. Please repeat. Don't be angry, sir. But But what? Please go ahead. after careful consideration, Хай подихає хоч 5 минут нормальним киснем. Далі заберем, надіюсь. Вона додумається. can't leave him without oxygen. Doctor, I explicitly told you not to. Never mind. Let's hope Artie can finish the job if you're both unconscious. Тут годину можна без... На таких планетах дуже нелогічно, що використовують помаранчеві скафандри. Так, вона була там піщана і синенька. Там трошки був даже цей океан. І ми рибу тут зловили. Sort of. Yes. Once you set up the transmitter, I should... Їбать, що тут якась буря. There it is.
чи газ. Heart rate, saturation, almost within the range. Now, mark the place for the lander. And we're home, Doctor. I'm on it. What was that? I don't know. Everything is shaking. Землетрус. No, no! Please hold on. От вам і алюмілій з вольфрамом. А посипався як? I caught the probe. I'm... Fuck! Соти. Flying! А що з балоном? Да, ми якби ж, типу, поділитися би мали. Із плюсів, то тіпуля може виживе. What was that? Так, протри мордашку. Можна кнопку? Дякую. Astrogator. I'm underground. It's hard to determine my exact location. Novik. Do you copy? Base, come in. I'm sending an SOS. Anyone, please. Okay. Stay calm. Just keep it together. Хуйово нам, да? Heartbeat's racing, but saturation hasn't dropped below the tissue norm. Not yet, at least. Та це 11 біт. Вони ж невелика студія, я так розумію, це в них паралельно був невразливий, плюс вони і цим займаються фростпанком, і там і ще якусь роблять цю про чувака, де ти свої клони маєш постійно робити, Deposit of water, probably unsafe щоб for consumption. досліджувати. Ой, Shit. Meteoric waters. Too deep. цей оранжевий скафандр вміє плавати, Slippery terrain. між іншим. Чого в Little Company Poor не visibility. можна? Considering all factors, Так, я колом пройшов все, да? hopeless. А там глибоко. At least I got flares. Come on. Gotta be kidding me. Ну. Будемо без сигнальних ракет. Так не люблю ці потемки в іграх. Останнім часом мене вони дико заїбали, насправді. Не знаю, мені своїх очей стає шкода. Чи то ігр побільшало, де всякі генії додумаються робити погане освітлення, щоб маскувати всякі свої неточності. Careful. Або лінь, або хуйовий графен. Fucking great. I can't. I just. Can't. I'm pretty much fucked. That's my considered opinion. Fucked. О, це посилання на медика Steam Fortress. In my medical opinion, you're dead. А от і інопланетяні прийшли. Who's that? I can't see. Crowder. Is that you? But how? You were supposed
won't you answer me? Шизофрения в 0 лет. It's good to see you again, Yasna. Unfortunately, there is no time for pleasantries. We need to get out of here now. How are we supposed to do that? You're way up. Look to your left. Should be easier from there. I'll keep an eye on you from above. You won't lose me if we stay in contact. And hopefully, both of us will make Я it чую to Краута. Я чую його, бо я його вибрав щойно в репліці. Якби я вибрав Новіка, то я б чув би його. Would you kindly come down and help me? Would you kindly? If I do that, we'll both be stuck at the bottom. You have to pull yourself together. There's no other way. Stand up. Arsehole. Козьол. Це твої глюки, ти з ними справляйся. Яма глибока. Ніц не видно. А в Фріміна був ліхтарик на скафандрі. При всій повазі ми тут якби хай-тек космічна місія Crowther, say something. з детекторами, передатчиками. I can't stand this dreadful А ніхто на silence. їбальник навіть скотчем не прилатав нам ліхтарика. You shouldn't be afraid of it. Unlike other things. I'm not afraid. I'm just... Що тут бояться? Don't play tough. If you're not scared at all, you've lost your mind already. Your situation, to put it mildly, fails to instill optimism. Ствол на початку гри не дали, значить монстрів тут не буде. What were you thinking, really? I warned you against opening your helmets, let alone giving all your oxygen to a dead man. A complete failure of reason in the act of futile heroism. Gorski isn't dead. That's why I left him my damn tank. He might as well be. Do you really think giving him oxygen was enough? Something attacked you up there. Odds are, it got Gorski as well. We'll check and come back for him. Novik Напало? should be По-моєму, monitoring це his був parameters землетрус. after all. Yeah, about that. You shouldn't trust everything the old man says. He only tells us what he sees fit. Huh? Slow down. I need to rest. Rest is for the dead. Ми все ще говоримо про планету з нижчою гравітацією. Just enough. Forward, Yasna. Faster, Yasna. We're racing against time, Yasna. We're constantly fighting for life, Yasna. Enough of this nonsense. Поки вона I don't панікує, wanna fight anymore. вона дихає метаном. I don't want to fight. Рушися. All right, Yasna. Ми не для того кисень віддали. What? A moment ago you were forcing me to struggle on. But now you'll let me die. Just like that. Not just like that. You did everything you could. But even that wasn't enough. You have the right to finally give up. No, not over. I haven't given up yet. Can you walk? Yeah, probably. I just need to catch my breath. Час ночі вже. Ви ще тут? Чи ви вже теж розбіглися спадки? Worse places to die? It's rather peaceful, actually. Just close your Блять, eyes які and круті let yourself камні. go.
prefer to live than let you talk me to death. Тут. Я зможу. Do it. I won't Екшен пішов. give up. Єбейший екшен. That's the right attitude. Thank goodness. There you are. All my talking turned out to be quite helpful, huh? Don't push it, Crowder. Do you see this? Well, Куди я, if you're блядь, talking вообще about прийшов? coal deposits and the bones of prehistoric reptiles, then yes, they're further up as well. Finally, we have proof. There was life on the land. After all, millions of years ago. It really sounds good news. Because now, not even bacteria or viruses. If the extinction Твій happened as a монітор result of a close supernova, сам по собі organisms in the depths виключається. of the oceans would have a chance of survival. Gorski even mentioned that Lyra Zeta was a nova. Yeah, but we ruled that out, remember? After such an incident, traces of radiation will be detectable to this day. Meanwhile, ground Що за срань? Я загубився в темноті. Do you honestly believe that evolution will not continue to advance after all those millions of years? Well, there will be no vertebrates, О, but primitive coastal forms, я definitely. Exactly. Yet someone or something is preventing them from moving ashore. You know a lot, Crowder, about what happened to me and about these fossils, The old man told me. about life on Regis. About you. He's clueless regarding Regis. Only cares about how he can gain an advantage in this sector of the galaxy. Even more skeletons. Annoyingly now, there are no comms. Nobody will know of this discovery if we get stuck here. Relax. нахер ми взагалі сюди приперлися? They will find those bones, along with ours. Thanks. For a moment there, I forgot how screwed I was. Good that you reminded me. Maybe your situation would be better if you didn't stop to admire the fossils. Now you sound like Novik. Touche. О! Мордо. How is it you're always a few steps ahead of me? Simple. I outpace you because I'm moving my legs, not my mouth. Якщо дуже хотіть, це перестрибується. Come. It's time to be among other people again. Але ж ми бігаємо за дуркою в голові, правильно? I promise. Куди ми повернулися? I'm starting to have second thoughts. What if something's waiting for me? Something that caused my fall? Так, місцевим киснем ми вже дихаємо, може зразу й води сьорбнемо. He's gone again. So after all... Суцільний метал. Вам чутно музичку? Що я трохи гучніше зроблю? Yes. I'm getting your SOS. Receiving your bike. Base, I report that the comms are back. I repeat, the line is working again. Finally. Yes. You Прекрасно. can't even imagine
класна музичка така. Sir, I saw Krauter. Yasna, are you saying what? I don't quite understand myself. Це вже мідні йдуть? Чи золоті? Are you injured in any way? No. Йоп, твоя мать. Гриша. Are you there? Do you copy? О, What kind of deadly shit is this? Doctor, what are you talking about? There's something here. It looks like a machine. It burned a hole in the wall. And now it's marching on these kind of crab legs. Damn. You must evacuate immediately. It sounds like you know what it is, sir. No, I have my suspicions. One of the flagship machines of the Alliance would match the description. А, то Walking це- autocannon. це конкуренти прислали. You're fucking kidding me, sir. I think it's moving away from me. Я на секунду подумав, що це може умовно Not yet, though. антитіла цього організму. The greater the distance between you and this machine, the better. How is it possible that the Alliance machine got here before us? I'd like to know myself. If our intel's incorrect and Invincible already landed on Regis 3, they would have a huge advantage over us. I can see a passage, but it doesn't look very inviting. Ох, Shit! It's still here. I have to. I'm stuck. I can't move. Oh, it's coming at me. It's getting closer. It's gonna crush me. що я застряг? I've got nowhere to run. I'm gonna die here after all. Бджол. Він нас знайшов. Come in! Jasna, we must evacuate you! I'm getting parameters. Що Зон зробив, я так і не поняв. Він йому в камеру The probe did something. чимось вжухнув. As if. I don't know. I saw the readings, gave a distress signal, and then followed a series of directives that I didn't implement. Currently, it does not respond to commands. I'll check on it. Ну, машина ця прикольна. Тут дуже охуєнний дизайн, мені дуже подобається. I guess it's busted for good. Антимат? Cursed crab. Oh, the hatch fell down. Probably from the registry. Can you get the record? Let's see. Перфокарточки. You guessed right, sir. The Alliance is indeed already on the planet. They even managed to set up a field base. How could headquarters have got it so wrong? According to intelligence, the Invincible was not due to arrive for another 14 days. I guess we should ask them back home. Ого. Оця хрень виглядає. А, ні, це, напевно, він як пропалює. Я подумав, це якась штука. О, він мене сфоткав. That's me. Wow. I really did almost. Комусь flatten треба me. менше їсти булочок. Probe. It distracted the antimats. You say that as if it did it on purpose. How else to explain it? Coincidence? I don't believe in such coincidences, Astrogator. Бджол. Not much left of it. The probe was broadcasting a while ago, so maybe we can save its call. Бджол, як ти? Тебе осталась тільки половинка. You could say that since I found the probe, I haven't been Так, alone. це спускався, це цього типа дістав. Maybe it can still be rebuilt.
I've lost another companion. My last one. You still have me. Not down here. Я думав, він якусь ще фотку зробив, коли ту штуку розносив. О, Okay. It cooled down. Are you talking about the probe core? Well, they say in order to win over a person, you have to steal their heart. такі як красиво технології на The лампах key виглядали. is to get their brain. You know that's just a metaphor. Anatomically incorrect and highly overused, yes. Okay. Time to get out of here. Дощ. На цій планеті йде дощ. Not good. You simply don't get a break. What is it this time? Stormfront is approaching the location. Now of all О, блядь, times. це не просто дощ. Thank you, Doctor. But please muster up a Я little грозу more люблю, але Let's все not ж. forget that the Alliance is in the vicinity. Wait a minute. Do you have any specific expectations of me? Since I'm nearby their troops. It's hard to call them specific. We need to learn more. You're missing the most important thing, sir. We still have to save Gorski. Я так і не поняв, вони нам конкуренти чи вороги прямо? I was going to tell you later. I'm really sorry. What? His readings, No. No, don't finish. That's impossible. you did absolutely everything you could. Unfortunately, sometimes even that's not enough. I did Що, пацан, nothing. направо чи Just наліво? nothing. By the way, how are you feeling? Хуйово я Are you почуваюсь, asking дядя. I about- mean that, Damn it. The storm's getting worse. sir. По всій повазі зараз гроза, а я в єбейше металевому місці. I've already experienced what Dr. Krauter referred to as mild cerebral symptoms. He even participated in them. I had a long and tiring conversation with him. О, ровер. Please don't ask for details. Так люблю це слово. I'm approaching the vehicle. Any damage? Hard to tell. It looks like it's been stuck here for a while. But the light inside works. Що ніде кисню не приліпили. There isn't a living soul here. Блять, закрий двері, не випускай хороше повітря. But I still have to pop back outside. Let's check something. Time is pressing, Doctor. The storm. Що я, блять, перевірить мав би? Глюки свої. Що за херня? Ні-ні-ні, я назад. Зараз він знов прийде, да? Блін. Не вилазь, не вилазь. Сканер ніц не показує. І що? На любу кнопку я виходжу, а не закриваю двері за собою. Ладно, що я маю перевірити? Тунель. Туди не пускає вже. Калюжа не глибока. Тут ніде не пускає.
Назад ніхто не жде. Нарешті. А, кисень. Тю, я ж його сразу оглядував. What? What are you talking about? I found an oxygen tank. Я його сразу шукав. Wait, I think of that. Rescue Kit is essential in all vehicles, even the Alliances. And? Better? Yes. Oh, that's what I needed. Time to hit the road. А ні, всі написи теж на англійську. Правильно, воруй, убігай. Ну, The engine started. Then what are you waiting for? Leave this cursed place. механіки машин немає. Are you driving? А ні, диви, можна їздити. Please talk to me. Maybe Я that вже will хотів calm шутить down. про сталкер. It hit the bonnet. Don't worry. Even if it hits the rover directly, you'll come out unscathed. The vehicle is kind of a Faraday cage. The energy will flow through the body, discharge into the ground. I'm not worried. I'm a goddamn oasis of peace. And there are exceptions, you know. Such as the windshields shattering at high voltages. Doesn't stress me out Тут at all. вонючка даже до машині висить. Може сюди. I remember a mission on Eden 5. At that time I was still a coordinator. Може But сюди. the crew was quite similar. Chemists, Я не scientists, наполягаю. doctor, engineer, Я вірю надписам simple reconnaissance mission. на стінах. And there was a miscalculation. Crashed the rocket. Then we put it back together. For whatever was on hand, quite a machine. A true Frankenstein's monster, so to speak. Even more terrifying were the creatures we found on the surface of Eden. Oh, wait. Creatures? You are making this up, aren't you, sir? Not at all. I was indeed on a mission to Eden. However, I might have exaggerated a bit. Я чую, як щось стопає. По лівому боку. Чи це в машині щось стукає? Я, блядь, надіюсь, що я виїду куди треба. Сюди. Дякую. То вже не хотів би тут їздить по колу 20 минут, шукаючи шлях. Hello. Вітанечко. Soldier. I'm riding into a cave. The storm has subsided. I'm fine. Thank you. Just like English in school. Hello, how are you? To hide. A Faraday cage? That's not it. I left the structures behind. О, It's an ordinary rock formation. тут весь час було світло. You have to catch your breath eventually. Can I ask for one thing? Could you find the model number of the rover? What for? I've got an idea, but it depends on the model. Emmett 2001. Could that be it? Let me see. Bingo. Emmets are equipped with a black box. Please find it. Так, шукаємо Black Box. I have the box, but it's all locked up. Really? They must have changed the equipment because I have no information about a key. Where did you even get a catalogue of their gear from, sir? And anyway, it doesn't matter. What should I do? 1 second. I need to think. Don't know if this can help.
but the Alliance labels black boxes as data loggers. Eureka! Cable access. Look for something resembling a socket, a plug. I think I have something like that. Then you can connect to the probe's brain there. And presto. Ми спіздимо інформацію, а не сам блок. These inputs are not compatible with Commonwealth plugs. From the outside, our equipment is different, but inside we have the same guts, so to speak. The cable on the back of the box should already fit. Same guts, hey? Just like with humans. Що я маю робити? Що я маю робити, дурна? Путаєш. Пересісти, виключити світло. А. Okay, it's in. Я подумав, треба шукати шнур. Well done, Doctor. I'm receiving a signal. Думав, випадково So, what закрив now? цю панель. You can finally rest. It'll take me a while to dig through all the records. The rover was connected to a base. The one from the slides. Most probably. Так. Ага. База. Включить. І що? No one is transmitting from the base. On the other channels, all I hear is static. The storm must be causing interference. I'd suggest you lie down. The storm's raging. I'm going to sleep now. Так, напевно, може й нам лучше тоді вже йти спати. 1:30. А продовжимо, напевно, в вівторок. Don't get a break. What is it this time? Скільки нас тут сидить? 2 людей на Ютубі. Wait. Astrogator, can you explain to me what I'm hearing right now? This is a recording from the rover. The Alliance has apparently broken the encryption of our radio channel. Oh, bollocks. So what do we do? We need to change the frequency and encryption key. What's the point? As soon as you give me a new channel, they will overhear us and change it as well. Just look at the probe's brain. B? What's with... All you have to do is watch it closely. I'm switching now. Waiting for you to join. Oh, I see. The new frequency is... Ні, третій. Oh, there's only static on this channel. Я не побачив, що ще одна не Again? світилась. Okay, the channel is active. Now the encryption key. The first 3 digits of the cipher are... 3, 2, 7. The next is... 2, 1, 4. Yasna, I'm here. well done. That should buy us some time. So, how should we continue? Don't you need more time to rest? I do. But there's no way I'm going to sleep now. Besides, nothing's stopping me anymore. The storm has subsided. All right.
Let's not risk evacuating directly from the city. Should be safer outside its perimeter. I took the liberty of looking through the photos of the nearby area. Everything north and east of your location looks relatively safe. So, should I go back to the ship? That's an odd question. Of course you should come back. Now even more than ever. Very concerned for your safety, Doctor. No need to be. I'm fine. Так, покиньте місто. Нас зберегло тут. Я, напевно, буду закруглятися, бо я так бачу, всі вже розбіглися. Завантажити. Покиньте місто. Прекрасно. Так. Все, дякую, хто був, хто досидів з нами до половини другої ночі. Хто буде дивитися це в запису, тому окремий привіт.